আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা একটি TVS RTR 4B বাইকের রিং পিস্টন ক্লাস প্লেট ফিটিং করব এবং টাইমিং চেইন ফিটিং করব। তো চলুন আমরা মূল কাজে চলে যাই। আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিন এবং ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখুন। ভিডিওটি ফেসবুক থেকে দেখলে ফেসবুক পেজটি ফলো করে দিয়ে রাখুন। ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন।
ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো তা আমাদের কমেন্টসের মাধ্যমে জানিয়ে দিন।